We are trying to teach people who don't want to learn. So, just relax. Now, 26. What does it say? Swanabhuti rasaveshat drishya shaktau upekshatu nirvikalpa samadhi syat nivadasthita deepavat. He is teaching about the nirvikalpa samadhi. After the two types of samadhi, savikalpa, which is internal objects and external objects, grosser objects, subtler objects. After doing this, practicing this samadhi, when you are focused, when you become expert in doing that, means when you are focused, you get qualified to practice this nirvikalpa samadhi. Samadhi with attributes is savikalpa. Samadhi without attributes is nirvikalpa. You become qualified to do this attributeless samadhi. So how do you do that? Swanabhuti rasa aveshat. Swanabhuti. Because of the experience of self. Swanabhuti. One's experience. Experience of self, not the objects. Because we have giving up the objects. We are giving up the association with the attributes. So, because of the experience of self, because self is ever experiential. Because of that, rasa aveshat. Rasa aveshat means, rasa means essence. Essence of bliss. Okay. So, Shruti very clearly talks about this. Raso vaisaha rasakrishyevayam ladvanande bhavati. Raso vaisaha. It is rasa. It is the essence. And gaining this essence, one becomes blissful. Gaining this essence, one becomes blissful. Okay? So, this bliss, avesha, because of this bliss of the self affecting you, this bliss of the self pervading you, this bliss of the self pervading you in the meaning sense, like you see, you are affected by a ghost or God, whatever may be. Will we have the freedom to do whatever we like? If a ghost or God enters us, it will take full control of our body, sense organ complex. So, similarly, that's what we see in the movies. You have not experienced, forget it. You have seen the movie, right? That's what it is. So, do you want an experience? No. So, I don't think so. So, what happens is, you completely lose yourself. We have seen something, somebody does, kid does something, or when we are about to get ready for event, you have kept all the dress ready, okay, you take bath and you come out and you see the dress dipped in coffee. Now, will you be your own self? Okay, son, don't worry, it's okay, I take another dress. No. That is when the ghost enters you. That is when the ghost enters you. That is the experience. We know that experience. We are under the spell of that anger. So similarly here, we will be under the spell of this bliss. So that is what he says. Swanabhuti rasaveshat. Explain this. Mergem mai departe la strofa 26, în care se explică nirvikalpa samadhi. Am văzut cele două tipuri de samadhi, savikalpa cu atribute și nirvikalpa fără atribute. Savikalpa intern, referitoare la obiecte interne și referitoare la obiecte externe, și fiecare se împarte în internă referitoare la obiecte grosiere și la obiecte subtile și externă referitoare la obiecte grosiere și obiecte subtile. Când devenim centrați în savikalpa samadhi, după ce cineva devine expert, da, în savikalpa samadhi, atunci se califică pentru nirvikalpa samadhi.
Și datorită detașării sau dizasocierii față de obiecte, avem acea experiență a sinelui, a beatitudinii sinelui și datorită căreia suntem absorbiți în ea în sine, da? Și se dă acel exemplu cu fantoma, care presupunem că o fantomă dintre noi ne bântuie, ne controlează în totalitate. Da? Este o comparație pentru a înțelege cum suntem absorbiți în acea beatitudine a sinelui. Sau, să spunem, cu copilul care înainte de petrecere, când totul este gata și suntem pregătiți să plecăm, se modărește de, nu știu, cafea sau ceva. Și în momentul respectiv, acea fantomă este din noi, adică furia, da? Se manifestă în mod total, da? Acesta este modul în care suntem tot astfel, în mod similar, suntem absorbiți în acea beatitudine. Suntem sub magia ei, spre, să zicem, sub imperiul ei. There, one thing, we are practicing the Savikalpa Samadhi internally. We have not started practicing the Savikalpa Samadhi externally. We have not practiced. I didn't say we practice, I just say the classification. Yes, that classification we don't know. I just said before this, that is for practice. I explained the practice. In this, there is no, up till now, we don't know the external practices, how it is done. We will be learning it only in the 27. Okay. So, now, what we do is because of this bliss overpowering us, rasavesha overpowering us, drishya shabdau upekshiyatu, we give up the association with the drishya, the grosser objects, and the shabda, the subtler objects. We give up the association with the grosser and the subtler objects. We become silent. We don't get attracted to it. We become indifferent to it. We no more have any attachment towards it. Datorită acestei beatitudini, sub imperiul căreia suntem, da? Sau suntem absorbiți în ea, renunțăm la asocierea cu obiectele, da? Fie că sunt grosiere sau subtile, și devenim indiferenți, detașați față de ele și acestea nu ne mai atrag. Okay, so what happens then? Nirvikalpa Samadhi syat, that is what is called as Nirvikalpa Samadhi. What is Nirvikalpa Samadhi? We are not attached to the grosser or subtler objects. Not just that, we are not attached to the outcome of meditation of grosser or subtler objects. We are not attached to the outcome. See, while we are meditating on the grosser objects inside, there is an outcome of some happiness. When we do whatever we do, when we do it in concentration, we have some happiness. That happiness we are not attached to. Though that is a portion of the self, happiness of self, we are not attached to that happiness. We should discard it. Attachment. You have to give up, discard the attachment. And externally, when with the sound, the subtle, not externally, the subtle objects like sound, when we are meditating it, there also the outcome is some ananda. We are not going to enjoy those happiness. When we leave it, we are getting we have worked for this happiness. What do we say? I work for this happiness. I am entitled to enjoy this happiness. Yes, you are entitled to enjoy that happiness. You work for that happiness. But if you want higher happiness, you have to give up this. What is that you want? You want this happiness? Enjoy. You want that higher happiness, you have to discard this. There is no other way. When you discard that, that is when, because attachment to that happiness becomes attribute. And you are still stuck in the Savikalpa Samadhi. When you give up that attachment to, then you enter the Nirvikalpa Samadhi.
Așadar, am vorbit despre detașarea de obiecte, fie că sunt grosiere sau subtile. Da? Dar nu doar de obiecte, ci și de rezultatul meditației, da? Cu obiectele respective, grosiere sau subtile. Pentru că atunci când medităm interior, suntem pe tărâmul meditației interioare, fie că e vorba despre obiectele grosiere sau subtile, dobândim o anumită stare de fericire. Da? Obținem o fericire într-o anumită cantitate, să spunem. Aceea este o reflexie a beatitudinii sinelui. Și trebuie să ne detașăm și de acea fericire, da? Pentru că ea este, practic, un rezultat, este doar într-o anumită cantitate, să spunem, și este o reflexie a beatitudinii sinelui, da? Și e condiționată de, să spunem, de acea meditație asupra obiectului. Da? În momentul în care ne detașăm de acel rezultat, da? Pentru că el devine fiind rezultat, fiind obținut prin acea meditație savikalpa interioară, da? Este un rezultat, ea este un atribut, da? Încă este un atribut, este la nivelul de atribut. Da? Și trebuie să ne detașăm și de aceea pentru a putea ajunge la beatitudinea sinelui. Da? Pentru a putea ajunge la cea mai înaltă fericire, trebuie să renunțăm la o fericire mai mică. Yoga Sutra also says, Tatparam Purushakhyatehe Gunavaitrishnyam. Tatparam Purushakhyatehe Gunavaitrishnyam. Tatparam, if you are extremely unattached, Purushakyati, the knowledge of the self is gained, and because of which it removes the attachment to the gunas, sattva, rajas, tamas, etc., all these gunas. So that is said there. So extreme, he says, extreme non-attachment. Tat param, extreme, tat param, that is extreme non-attachment. That extreme non-attachment is the means for realization. In Vedanta also, in Vivek Chudamani also it is said, Charana Vairagyam Moksha Lakshanam. And later in another sutra, Tivra Samveganamasannaha. Who will gain this knowledge? He says, Tivra Samvegana, a person who is extremely energetic. Tivra Samvegana, I want this. For him it is quicker. There are different grades. Manda, Madhyama, Uttama. There he says Mrudu, Madhyama, Tivra. Mrudu, Madhyama, Tivra. Mrudu means soft. Madhyama means middle, mediocre. And Tivra means extreme. So in each there is three. Soft, soft, soft middle, soft extreme. Middle soft, middle middle, middle extreme. Extreme soft, extreme middle, extreme extreme. For this person who is extreme extreme, the knowledge is gained faster. So what kind of Viveka and Vairagya we want to practice is under our control. So that is why he says Tivra Samveganam Asannaha. Okay. And he gives an example, Nivata Sthita Deepavat. This meditation, when you practice this meditation, how will your mind be? How will it will be undisturbed like a lamp placed in a room without wind. There is no too much of wind which makes the lamp flicker. So it just without any flickering, unflickered, it is little. In that way, your mind will be at poise, equanimity. În Yoga Sutra ni se spune că dacă ești extrem de non-atașat, da? Deci dacă ai un non-atașament extrem, param, da? Cunoașterea sinelui este dobândită. Și înlătură atașamentul față de cele trei bune, sattva, rajas, tamas. În alt loc,
și în Viveka Chudamani se vorbește despre Vairagya și în altă parte ni se spune cum, răspunzând la întrebarea cum dobândim această cunoaștere prin Vairagya și Viveka, care sunt practic modalitatea în care noi le practicăm, este sub controlul nostru. Și sunt 3 tipuri, da? Mrdu, Madhyama și Tivra. Și fiecare dintre ele, la rândul ei, se subclasifică în 3, să spunem, niveluri sau 3 grade, să zicem mai bine, da? E o gradație acolo, inferioară, medie și extremă, superioară. Atât Mrdu cât și Madhyama cât și Tivra, da? Și pentru a dobândi cunoașterea este nevoie de Tivra în gradul extrem, da? Cea extremă în gradul extrem, cea mai înaltă. Mrdu înseamnă de jos, Madhyama înseamnă mediu, da? Și Tivra înseamnă superior. Și Tivra Tara? Extreme. Tivra Tara is extreme. Extreme. That is Tivra Tara. See, yes. Tara, you explain, I'll explain that later. Tivra Tara. Yes, I finished. Explain? Okay. Tara is a suffix. There are 2 suffixes. One is Tara, the other is Tama. Okay. Now, Tivra Tara. I don't know the meaning of Tivra Tara. Okay. Let us see. Great. What is the comparative degree for great? Greater. Tivratar. What is it? It's Sanskrit. Greater, Tivratar. Tar is comparative degree. Okay. Superlative degree. For great is? Yes, very good. So, there is a suffix called Tama. We say Tivratama. Okay, Tivratama. Greatest. Now, wait, I have not gained the greatest word. Greater Tama. It's Great Tama. Great Tama is not the proper word in English. So there is a sutra which says for Tama, Ishtan suffix will replace. Tama will be replaced with Ishtan. So what happens? Great plus Ishtan, great plus Ishtar, greatest. Greatest is the word. I am not teaching you English. This is Sanskrit. Greatest. In Sanskrit, the Ishta is a suffix also, which Tama is replaced with Ishta. So greatest. So Tama is a superlative degree. Tara is a comparative degree. That's all. This is English. It's okay. Okay, explain that also. Da, vorbim, am întrebat de tar, da? Și tara practic este un sufix ca și tama, amândouă sunt sufixe și tara este un sufix pentru comparativ, da? Mai mare, zicem. Iar tama este un sufix pentru superlativ, cel mai mare, da? Însă, de obicei, sufixul tama este înlocuit cu sufixul ishta pentru a arăta superlativ. Okay. So, 27. Hridi vabahya deshepi yasmin kasminsha vastuni samadhir adya sanmatrat nama rupa prakriti. Hridi vabahya deshe api यस्मिन् कस्मिंश्चित् वस्तुनि समाधि आद्यः सन्मात्रात् नामरूप पृथक्कृतिः. So he says, Kriti iva bahya deshe api. As in the heart, external objects also. As in the heart, external objects also. In what object? Yasmin kasminscha vastuni. Any type of object. Any type of object. Samadhi adya. This is the first type of samadhi. This is the first type of samadhi.
And what do I do in this samadhi? Sanmatrat, satmatrat, from the existence, nama rupa pratakriti. I differentiate the name and form, in which name and form are differentiated from the sat. From the sat, I differentiate the name and form. As you do in the heart, the meditation Savikalpa Samadhi, you have to do in the external object also. Any type of external object. This is the first Savikalpa Samadhi. Savikalpa Samadhi of external. Okay. And what do you do this? In this, the name and form is differentiated from the sat. Yes. Ca și în inimă, însemnând ca și în cazul meditației în inimă, da? La fel și meditația referitoare la obiectele exterioare, adică Savikalpa Samadhi exterior. Da? Ce să zic? La fel cum am prezentat, dar să zic că la fel cum am explicat pentru meditația în inimă, da? Asta înseamnă ca și în inimă. Asemenea, cazului meditației în inimă, la fel și meditația referitoare la obiectele exterioare, Savikalpa Samadhi exterior, adică, da? Aceasta este prima categorie exterioară cu obiecte văzute. Grosiere, adică, da? Când sinele este diferențiat de nume și formă. So we differentiate the existence from name and form. This we saw while doing the meditation on external things. We saw only the sat aspect in the inert objects, leaving the name and form. Okay. Now, second, 28. See, in the internal we differentiated the kama etc. In the external we differentiate the name and form. In the internal we differentiated the kama etc. from the sakshi. In the external we differentiate the kama etc. from the sakshi. That is the thing. Deci, așadar, în meditația internă diferențiem văzătorul de obiectul percepției, care sunt acele modificări mentale, dorință și așa mai departe, ale minții. Și în exterior diferențiem sat de nume și formă. So, in the internal we did it from sakshi, in the external we do it from the aspect of EKV, which is this self, existence knowledge base. În interior facem distinția din perspectiva lui sakshi, iar în exterior facem diferențierea din perspectiva lui sat citananda, existență, conștiință, meditație. So, internal sakshi is I. External Brahman is I. Internally I see sakshi as I. Externally I see the Brahman as I. So from this I, internal I differentiate what? Inside. From sakshi, what do I differentiate? Thought function, the desire, greed, etc. Thought functions I differentiate. External, from the Brahman, what do I differentiate? Name and form, which is the creation. Name and form. So I differentiate the name and form externally from I, the Brahman. From internally, I differentiate from sakshi, I, the thought functions. Modificări mentale. Încă o dată, da, explicăm. În interior avem eu, sakshi, da? Diferențiem acest eu, sakshi de modificările mentale, da? Și în exterior avem eu, Brahman, pe care îl diferențiem de nume și formă de creație. Desire, etc. are thought functions. Mind is thought function.
Mind is nothing but a thought function. Minte, nanne modification menta. Okay. Okay, so 28. Akhanda ekarasam vastu Satchidananda Lakshanam. Oh, I should say iste. Minte este. Minte modification. Akhanda ekarasam vastu Satchidananda Lakshanam Ityavichinna Chinteyam Samadhir Madhyamo Bhavet. Akhanda ekarasam vastu Satchidananda Lakshanam iti avichinna chinta iyam samadhi madhyamo bhavet. So he says akhanda ekarasam vastu, the entity, the self, which is of the nature of one non-dual bliss. One non-dual. Khanda means duality. Akhanda means non-duality. Khanda means limited. Akhanda means unlimited. Non-duality or unlimited. Okay. So unlimited non-dual bliss, which is of the nature of Sat, Chit and Ananda. Which is of the nature of Sat, Chit and Ananda. Inherent nature of Sat, Chit and Ananda. This continuous undisturbed concentration, avichinna chinta, this continuous undisturbed concentration is called the intermediate samadhi. Is called the intermediate samadhi. Mediocre samadhi. Mai departe, la slova 28, care are următorul înțeles: sinele care este de natura beatitudinii non-duale, de natura Satchitananda, este de natura Satchitananda. Punct. Această meditație, afirmația asta, da? Această meditație continuă și neîntreruptă se numește samadhi intermediar. Okay, so akhanda, it is devoid of any kind of limitations, like a limitation by time causation, time space causation, or the swagatadi vidha. Okay. Now there is one shloka which is na vyapitva deshitavantah nityatvat navikarataha navastutopi sarvatnyat anantyam brahman vitrudhe. Brahman is the ananta. Anantya means the unlimited state. Unlimited state of Brahman is of three types. Since it is all pervading, it is omnipresent. Since it is all pervading, omnipresent, it is not limited by time, space. It is not limited by space. Since it is omnipresent, it is not limited by space. Since it is eternal, it is not limited by time. Since it is eternal, it is not limited by time. And since it is self of everything, it is not limited by objects, causation. Așadar, sinele este, vedem în această strofă, nelimitat. El este nelimitat de cele trei tipuri de, sau neafectat de cele trei tipuri de limitări despre care am vorbit ieri: limitarea dată de spațiu, de timpuri și de cauzalitate sau de obiecte. Și aici avem trei aspecte. El este omniprezent, asta și înseamnă că nu este limitat de spațiu, da? Este etern, înseamnă că nu este limitat de timp, și este sinele tuturor, înseamnă că nu este limitat de cauzalitate sau de obiecte. Ok. Next. Stati bhavo rasa swadat tritiya purvat matah